How are you, sir? Great. Sir, నా పేరు బాలా. నేను మీ కాన్స్టిట్యుయెన్సీ మంగళగిరి నుంచి మాస్టర్స్ వచ్చాను. Sir, it's a great honor. Korea, మీరు నాకు కోసం వచ్చినట్టుంది. It's a pleasure. And it's great like మీరు ఆల్రెడీ IT, pharma, aqua, marine వీటన్నిటి మీద కాన్సన్ట్రేట్ చేస్తున్నారు. But we people like the young generation, we are also much concerned about the beauty, right? So Korea is the land of beauty and wellness. And Malanti young generation, we have come with some startup ideas into the beauty tech and wellness tech. But not like the so-called stores that are already started in Mumbai and the other parts. Mana Andhralo AI ఎలా అయితే ఉందో సేమ్ AI కాన్సెప్ట్ యూస్ చేసి అడ్వాన్స్డ్ AI తో బ్యూటీ టెక్ అండ్ వెల్నెస్ టెక్ తీసుకురావాలన్న ప్రపోజల్స్ ఉన్నాయి. సో ఫర్ దాట్ కైండ్ ఆఫ్ థింగ్స్ do you have any opportunities through APNRT or maybe any MSME programs? Because we have the crude ideas, but we need financial and technical support for that. If you could guide us in regarding that, it would be really grateful to bring more entrepreneurs in even this sector. And I think like Andhra Pradesh will not only be the hub for IT and marine, etc., but also it will be the hub of global beauty to India from Andhra. But to answer your question, Ratan Tata Innovation Hub is a port of call. So it based out of Amravati, it has nodes. It has 5 nodes across different parts of the state. It is headed by a very young IAS officer. Datri Garu is coordinating the entire program. Bhaskar Garu is also here. So that will be a single port of call. So they will evaluate your proposal, they link you up with the entire ecosystem of mentoring. They have crash programs to help you build a proposal, pitch preparation. So all that effort we are doing. Because Gaurav Mukhyamantri garu emanadante one family, one entrepreneur. And meeku once aina maaduthu modelu pedithe vadalu bettaru ఆయన చెప్తే అయిపోవాలి. ఈజ్ అ విజనరీ. సో దాంట్లో ఏంటంటే మాకు ఆ పుష్ కూడా ఉంది గౌరవ ముఖ్యమంత్రి గారి నుంచి. అండ్ వీఆర్ ఇంటిగ్రేటింగ్ విత్ లాట్ ఆఫ్ గవర్నమెంట్ ఆఫ్ ఇండియా ప్రోగ్రామ్స్ ఆల్సో ఫర్ దిస్ స్పెసిఫిక్లీ. సో లాట్ మోర్ ఎక్సర్సైజ్ ఈజ్ ఆల్రెడీ హ్యాపెనింగ్. సో రతన్ టాటా ఇన్నోవేషన్ హబ్ విల్ బి అ సింగిల్ పోర్ట్ ఆఫ్ కాల్. థ్యాంక్ యూ మా. మంగళగిరి నియోజకవర్గం నా పరువు కాపాడింది తల్లి. ఎందుకంటే 2019 నుంచి 24 వరకు అనేక అవమానాలు ఎదుర్కొన్నాయి ఓడిపోయిన తర్వాత. బట్ నేను ప్రజలను అడిగింది, నేను ఏ మెజారిటీ అయితే ఓడిపోయినా దాని పక్కన ఒక 0 పెట్టి గెలిపించమన్నా. అది 53,000 అయ్యేది, 91,000 మెజారిటీ గెలిపించారు. ఇప్పుడు అదే ఇప్పుడు బాధ్యత కూడా పెరిగింది తల్లి. ఇప్పుడు నాకేంటంటే నియోజకవర్గం చూస్తే బాధ్యత ఎంత పెరిగిందంటే ఏ చిన్న ఇష్యూ అయినా చాలా సీరియస్గా తీసుకుంటున్నాం. 91,000 అయిన తర్వాత అంటే ఒక ఆశ ఎంత ఉంది, ఎక్స్పెక్టేషన్ ఏ లెవెల్లో ఉంది. సో ఐఎమ్ ట్రైంగ్ టు క్యాచ్ అప్. I won't say I've done it yet, but my job is to catch up. Namaskaram Lokesh garu. First of all, I would like to thank you for taking this much time because you landed just 1.5 years back. But meer aa time ichi maato ee interaction ki on all మా అందరి తరపున మీకు పెద్ద థ్యాంక్స్. మై క్వశ్చన్ ఐ విల్ మేక్ ఇట్ షార్ట్. మన స్టేట్లో ఆంధ్రాలో ఒక్కటే ప్రస్తుతానికి మోస్ట్ ఆఫ్ ద ఇండియా సౌత్ ఇండియాలో మనకి బయో మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ ఆర్ బయో ఫార్మస్యూటికల్ హబ్ ఎక్కువ మనకి నార్త్ తో పోలిస్తే. either it is Bangalore or Hyderabad or Pune. So మన స్టేట్ అలాంటి డైలాగ్ ఆర్ డిస్కషన్ ఆర్ ప్లానింగ్ ఏమన్నా స్టార్ట్ చేసిందా? we know that we have a pharma hub in Vizag, but mostly end to end vaccine manufacturing plant అనేది లేదు మనకి. So after COVID they have seen how important it is to have a vaccine manufacturing plant. అలాంటి డైలాగ్ ఏమన్నా డిస్కషన్ ఏమన్నా ఒక వ్యాక్సిన్ మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ హబ్ ఏదైనా క్రియేట్ చేయడానికి ఏదైనా డిస్కషన్ ఆర్ ప్లానింగ్ ఏదైనా ఉందా? My second question, after hearing Shankar garu, I am Vasu. I work as a research scientist in International Vaccine Institute in Seoul. So, ikkada name chusindi entante from middle school onwards, manaki school excursions vastayi. Kids will come to different platforms of education. So, వాళ్ళకి ఒక ఎక్స్పోజర్ ఇస్తారు. Right? It can be an IT, it can be a science, or it can be semiconductor, electronics. వాళ్ళు ఓవరాల్ గా కిడ్స్ ని ఒక క్యాంపింగ్ లాగా ఒక పిక్నిక్ లాగా తీసుకొస్తారు. వాళ్ళకి ఎంకరేజ్మెంట్ ఇవ్వడానికి ఇలాంటిది ఒక ఫీల్డ్ ఉంది, మీరు చూస్ చేసుకోండి. సో ఐ హావ్ సీన్ దట్ ఇన్ మై ఇన్స్టిట్యూట్, కిడ్స్ కమింగ్ అండ్ ఆస్కింగ్ సో మెనీ క్వశ్చన్స్ దట్ వీ నెవర్ హ్యాడ్ ఎ ఛాన్స్. సో అలాంటి ప్లానింగ్ ఏమన్నా స్టార్ట్ చేస్తే మన కిడ్స్ కి ఒక ఎంకరేజ్మెంట్ కింద ఉంటారు. థ్యాంక్ యూ. On vaccine,
I mean, honestly, as an Indian, all of us should be proud because we are one of the very few countries, I think, single-digit countries that found a vaccine for COVID. And the proud moment is it happens to be a Telugu and it happens to be from Hyderabad and happens to be from Genome Valley, started by Chandrababu Naidu garu. So I think we have a lot to be, I mean, the company has made us proud. Bharat Biotech has really made Indians proud. So saying that, is that a focus area? Yes. Are we able to make any breakthroughs yet? No. ఎందుకంటే ఇండియన్ కంపెనీస్ చాలా ఆ 5 years వ్యాక్యూమ్లో ఇతర రాష్ట్రాల్లో పెట్టుబడి పెట్టింది, ఇంక్లూడింగ్ ఒరిస్సా, అండ్ ఐ నో క్వైట్ అ ఫ్యూ ఆఫ్ దెమ్. సో వీల్ హ్యావ్ టు నౌ రీవర్క్, బిల్డ్ దట్ ఎంటైర్ ఎకో సిస్టమ్ ఆల్ ఓవర్ అగైన్. సో దట్ ఈస్ మై ఫస్ట్. సెకండ్ పార్ట్, ఎస్, సి గవర్నమెంట్ స్కూల్ ఎకో సిస్టమ్, ఒకసారి ఐల్ గివ్ యూ అ ఫ్యూ నంబర్స్. This year, about 106,000 students so far have moved from private schools to government schools this year alone. So I'm thinking by end of this, August nunchi numbers stabilize typically. I'm expecting I'll have close to about 33.5 to 34 lakh students in the government school. That's big number. And this is across 43,000 schools, both primary school, secondary and BIE, Board of Intermediate. So saying that Markenante, we want to create that level of exposure. We are using technology to the greater degree to give that exposure. We are using science centers to provide more exposure to that. And that's something we'll continue to do as a state, no second thoughts about it. But what I'm very particularly proud of, and all of you should, I mean, I don't know whether you followed the news, we just launched the Sri City International University, which is first of its kind in the country, where it's called the LEG. Learn, earn and graduate. So you join, you can actually start, you learn and you earn on the job. So you have to work 9 months out of a year. Then you come back to the classroom 3 months. We are one of the very first states to do it, if not first in the entire region. So atla on the job, more of exposure, more of meaningful, hands-on learning is what we want to really focus on. Yes, I have to do greater exposure visits, no second thought about it. But at my scale, I have a challenge. I should use technology better. So life skills. So balancing budget. ఇప్పుడు చాలామంది పిల్లలకి ఇంట్లో మనం ఎట్లా బడ్జెట్ని బ్యాలెన్స్ చేస్తామో చాలామందికి తెలియదు. ఎంతసేపు నాన్న నాకు ఇది కావాలి అది కావాలని అడుగుతారు తప్ప దే డోంట్ నో వాట్ ఇట్ మీన్స్. వి టేకిన్ దట్ అప్ ఇన్ 6th class. వ్యవసాయం అంటే ఏంటి, పెట్టుబడి ఎంత అవుతుంది, అకాల వర్షాల్లో పడితే ఏంటి, కరువు వస్తే ఏంటి, పిల్లలకి అర్థమయ్యే విధంగా ఆ ఎక్స్పోజర్ కల్పిస్తాం. అట్లా వీ వాంట్ టు డూ ఫ్యూ మోర్ మాడ్యూల్స్ టు సార్ట్ ఆఫ్ క్రియేట్ దట్ కైండ్ ఆఫ్ అన్ ఎక్స్పోజర్. థ్యాంక్ యూ.